Welcome to Lesson 2 of the Albiz German video course. This week you will learn some more German verbs as we continue our Dungeons & Dragons style short story, followed by an extended vocabulary list and 62 flashcards to memorize new vocabulary. Please keep in mind that I am not a native German speaker, and I would appreciate it if any native speakers could correct any mistakes I might have made. If I find any major errors in any video I make, I will remove the lesson and publish an updated version. Now, let us begin the lesson. The adventurers halten at a village at the edge of the Dunkelwald. As you see, halten means stop, so the adventurers stop at a village at the edge of the Dunkelwald. In this lesson, every verb will be in German, and so will every pronoun. Sie treffen an old warrior by the name of Agorn, who beschützt the village. So we have two new words here, treffen, which means to meet, treffen, and then we have beschützen, which means to protect. So, Sie treffen an old warrior by the name of Agorn, who beschützt the village. They meet an old warrior by the name of Agorn, who protects the village. Herzlich willkommen, sagt. Herzlich willkommen is a sincere way of saying welcome. Literally, it is herzlich, which means heartly, heartfelt. Willkommen, welcome. Herzlich willkommen. Sagt means he said, or he says. Then we have Reisen Sie durch den Dunkelwald? Reisen Sie durch den Dunkelwald? Are you going to travel through the Dunkelwald? So, Reisen Sie durch den Dunkelwald? Reisen means to travel. Durch means through. So, are you going to travel through the Dunkelwald? Ja, wir gehen nach Aldemar, Progi sagt. Yes, we are going to Aldemar. In German, there are two ways of saying going to. In the sense of going to a city or a country, you use nach. Wir gehen nach Aldemar. And also if you're going home, wir gehen nach Hause. But you can also say, wir gehen zu dem Supermarkt, which means we are going to the supermarket. There we use zu instead of nach, and it's just something that you have to get used to in German. Und wir müssen durch den Dunkelwald reisen. Und wir müssen durch den Dunkelwald reisen. And we must travel through the Dunkelwald. Acht geben, Agorn sagt. Acht geben means be careful. Acht geben. Agorn said, Es gibt viele Monster im Wald. Es gibt viele Monster im Wald. There are many monsters in the forest. Es gibt is used to say there is or there are. There's also another way of saying it, which is da ist or da sind, and each are used in their respective places. Es gibt tends to be more common, and literally it translates to it gives. So, es gibt viele Monster im Wald. It gives many monsters in the forest, or there are many monsters in the forest. Was für Monster? Was für Monster? Sam fragt. What kind of monsters? Sam asked.
Was für Monster, or was für, is used to ask what kind or what about. Reisenspinnen, Argon sagt ominously. Reisenspinnen. Reisenspinnen is two words put together. Reisen, which could mean to travel. It also can mean giant. Spinnen, which means spiders. Reisenspinnen, giant spiders. Aragorn said ominously, Ich muss das Dorf vor ihnen schützen. Ich muss das Dorf vor ihnen schützen. I must protect the village from them. Ich muss means I must. Das Dorf is the village. Vor ihnen schützen. Schützen means to protect. Ihnen is them. So literally it would be I must the village from them protect. I must protect the village from them. Ach so, Brogi sagt. Ach so is how you say I see in German. Ach so, Brogi sagt. I see, Brogi said. Die Spinnen werden uns nicht aufhalten. Die Spinnen werden uns nicht aufhalten. The spiders will not stop us. Aufhalten means to stop. Die Spinnen is of course the spiders. Werden means will. Uns means us. Nicht is negative or not. Die Spinnen werden uns nicht aufhalten. The spiders will not stop us. Sie schlafen at the inn and wachen auf early for ihr journey. So they sleep at the inn and wake up early for their journey. Schlafen means to sleep. Wachen auf means to wake up. So sie schlafen at the inn and wachen auf early for ihr journey. Sie betreten the Dunkelwald. Sie betreten the Dunkelwald. Betreten means to enter. Sie betreten the Dunkelwald. They enter the Dunkelwald. Sie gehen through the dark forest. They go through the dark forest. Sie gehen through the dark forest. Sie sehen 100 red eyes glühen around sie. Sie sehen 100 red eyes glühen around sie. Sehen means to see. Glühen means to glow. Sie sehen 100 red eyes glühen around sie. They see 100 red eyes glowing around them. Spinnen, Sam sagt. Spiders, Sam said. A dozen giant spiders springen from the trees and angreifen sie. A dozen giant spiders jump from the trees and attack them. Springen means to jump. Angreifen means to attack. A dozen giant spiders springen from the trees and angreifen sie. Achtung! Leif schreit. Achtung! Leif shouts. Schreit means to scream or to shout. Achtung means attention or watch out. Everyone kämpft für seine lives. Everyone kämpft für seine lives. Everyone fights for their lives. Everyone kämpft für seine lives. Kämpft means to fight. Brogi wirft a fireball and verbrennt the largest one, while Leif schießt at sie mit seinem Bow and Kandra zerquetscht sie with magic. So we'll take this portion by portion.
Brogi wirft a fireball and verbrennt the largest one. So Brogi threw a fireball and burned the largest one. Wirft means to throw. Verbrennt means to burn something, not to be burning, but to burn. And we have while Leif schießt sie with sein Bow. Schießt means to shoot. So Leif shoots at them with his bow. And Kandra zerquetscht sie with magic. And Kandra crushed them with magic. Zerquetscht means to crush. Sam wirft a knife into a spider's eye and getötet es. Sam wirft a knife into a spider's eye and Gundr tötet es. So, wirft means to throw, as we've already seen. Töten or tötet means to kill. So Sam threw a knife into a spider's eye and Gundr killed it. Sam wirft a knife into a spider's eye and Gundr tötet es. Hans hacked at the spiders furiously. Hans hacked at the spiders furiously. Hacked means to chop. So Hans chopped at the spiders furiously. Argus bettet to geben sein Friends Strength and Chau spielt sein Lute to inspirieren sie. So Argus bettet to geben sein Friends Strength. So bettet means to pray. Geben means to give. So Argus prayed to give his friends strength. And Chau spielt sein Lute to inspirieren sie. Spielt means to play. Inspirieren means to inspire. Chau spielt sein Lute to inspirieren sie. Chau played his lute to inspire them. Sie töten the last spider and finden Sam unconscious and poisoned by the spider's venom. Sie töten the last spider. They kill the last spider and finden Sam unconscious and find Sam unconscious and poisoned by the spider's venom. August nützt seine healing powers to heilt ihn. Nützt or benutzen means to use. Heilen means to heal. August nützt seine healing powers to heilt ihn. Argus uses his healing powers to heal him. Sam wachte auf, but würde no rest haben. Sam wakes up, but he would have no rest. Wachte auf means to wake up. Würde means would. Haben means to have. Sam woke up, but he would have no rest. Sam wachte auf, but würde no rest haben. More spiders angreifen sie. More spiders angreifen sie. More spiders attack them. Kandra übernimmt a spider's mind with ihr magic, while ihr friends beschützen sie. So, Kandra übernimmt a spider's mind. Übernimmt means to take or to take over. Kandra took over a spider's mind with her magic, while her friends beschützen sie. Beschützen means to protect, as we've already seen. So Kandra takes over a spider's mind with her magic while her friends protect her. Sie fragt es, where sein Queen is. She asks it where its queen is. Fragt means to ask. Sie fragt es, where sein Queen is. The spider führt sie to the queen spider's lair. The spider führt sie to the queen spider's lair. Führt
means to lead. So we have the spider führt sie to the queen spider's lair. The spider leads them to the queen spider's lair. Wagen Sie es, mich herauszufordern? Wagen Sie es, mich herauszufordern? Sie zischt. Do you dare to challenge me? She hisses. Wagen Sie es, mich herauszufordern? Wagen means to dare. Herauszufordern means to challenge. Wagen Sie es, mich herauszufordern? Sie werden sterben. Sie werden sterben. You will die. Sterben means to die, while töten means to kill. The adventurers angreifen sie. The adventurers angreifen sie. The adventurers attack her. The Spider Queen's children beschützen sie. Beschützen means to protect. The Spider Queen's children protects her. Brogi wirft a fireball that wird a hellhound and frisst all of the spiders. So Brogi wirft a fireball. Brogi throws a fireball. That wird a hellhound. Wird can mean will. It can also mean become. So that becomes a hellhound and frisst all of the spiders. Frisst is another form of ist, which is specifically for an animal to eat. If you say that a person frisst, that would be very rude because it would mean they were eating like an animal and not as a human. So Brogi threw a fireball that becomes a hellhound and eats all of the spiders. Meine Kinder, the Spider Queen schreit. Meine Kinder, my children. The Spider Queen schreit. The Spider Queen screams. Life schießt sie in the eye, and Argus macht sie blind with sein holy magic. So, Life shot her in the eye, and Argus macht sie blind. So, Life shot her in the eye, and Argus made her blind with his holy magic. Gundr schneidet the web, and the Spider Queen fällt to the ground. Gundr schneidet, Gundr cut the web, and the Spider Queen fällt to the ground. Fällt means to fall. So the Spider Queen falls to the ground. Hans tötet ihr with sein Axt. Hans tötet ihr with sein Axt. Hans killed her with his axe. Sie tragen the queen back to the village. Tragen means to wear or to carry. So they carry the queen back to the village. Sie tragen the queen back to the village. Sie haben die Spinnenkönigin getötet? Argon fragt in amazement. Sie haben die Spinnenkönigin getötet? You have killed the Spider Queen. Getötet, or haben getötet, means to have killed or killed. We'll get into past tense verbs a little later on. So Spinnenkönigin means Spider Queen. So sie haben die Spinnenkönigin getötet. Argon fragt in amazement. Argon asked in amazement. Ja, Hans sagt, hier ist der Beweis. Ja, yes, Hans sagt, Hans said, hier ist der Beweis. Here is the proof.
Beweis means proof. Hier ist der Beweis. Vielen Dank, Argon sagt in amazement. Vielen Dank. Thank you, Argon sagt in amazement. Argon said in amazement. Bezahlt sie 50 gold pieces for töten the spiders. He pays them 50 gold pieces for killing the spiders. The adventurers gehen as heroes. The adventurers go as heroes, or leave as heroes. Sie reisen through the Dunkelwald safely and fortsetzen on ihrer journey to Aldemar. They travel through the Dunkelwald safely and fortsetzen, continue, on their journey to Aldemar. So, let's take a look at the vocabulary we learned today. First, the phrases. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Welcome. Herzlich willkommen. Wir gehen nach. Wir gehen nach. This means to go to a country or a city. Acht geben. Acht geben. Be careful. Acht geben. Es gibt. Es gibt. There is or there are. Es gibt. Ach so. Ach so. I see. Ach so. Achtung. Achtung. Attention. Achtung. Wagen Sie es, mich herauszufordern? Wagen Sie es, mich herauszufordern? Do you dare to challenge me? Sie werden sterben. Sie werden sterben. You will die. Sie werden sterben. Hier ist der Beweis. Hier ist der Beweis. Here is the proof. Hier ist der Beweis. We only learned a few nouns today. Der Wald, the forest, der Wald, das Monster, the monster, das Monster, die Spinne, the spider, die Spinne, das Dorf, the village, das Dorf, das Kind, the child, das Kind, der Beweis, the proof, der Beweis. Now we learned several verbs today. We have anhalten, which means to stop. Ich halte an, wir halten an. Du hältst an, ihr haltet an. Er, sie, es hält. Sie halten. So, in verbs like this, they end with an. Verbs like this that have a preposition and then the verb afterwards. An being the preposition, halten being the verb. They get split up in various ways throughout the sentence, which we will learn later. So, next we have treffen, to meet, treffen, ich treffe, wir treffen, du triffst, ihr trifft, er, sie, es trifft, sie treffen. Next is beschützen, to protect, beschützen, ich beschütze, wir beschützen, du beschützt, ihr beschützt, er, sie, es beschützt, sie beschützen. Sagen, to say, sagen, ich sage, wir sagen, du sagst, ihr sagt, er, sie, es sagt, sie sagen. Reisen,
To travel. Reisen. Ich reise. Wir reisen. Du reist. Ihr reist. Er, sie, es reist. Sie reisen. Gehen. Gehen. To go. Gehen. Ich gehe. Wir gehen. Du gehst. Ihr geht. Er, sie, es geht. Sie gehen. Müssen. Müssen. Must. Müssen. Ich muss. Wir müssen. Du musst. Ihr müsst. Er, sie, es müsst. Sie müssen. Werden. Werden. Will. Werden. Ich werde. Wir werden. Du wirst. Ihr werdet. Er, sie, es wird. Sie werden. Schlafen. Schlafen. To sleep. Schlafen. Ich schlafe. Wir schlafen. Du schläfst. Ihr schlaft. Er, sie, es schläft. Sie schlafen. Aufwachen. Aufwachen. Ich wache auf. Wir wachen auf. Du wachst auf. Ihr wacht auf. Er, sie, es wacht auf. Sie wachen auf. Aufwachen. To wake up. Betreten. To enter. Ich betrete. Wir betreten. Du betrittst. Ihr betretet. Er, sie, es betritt. Sie betreten. Glühen. Glühen. To glow. Glühen. Ich glühe. Wir glühen. Du glühst. Ihr glüht. Er, sie, es glüht. Sie glühen. Springen. Springen. To jump. Springen. Ich springe. Wir springst. Wir springen. Du springst. Ihr springt. Er, sie, es springt. Sie springen. Ich greife an. Angreifen. To attack. Angreifen. Ich greife an. Wir greifen an. Du greifst an. Er greift an. Er, sie, es greift an. Sie greifen. Schreien. Schreien. To scream. Schreien. Ich schreie. Wir schreien. Du schreist. Ihr schreit. Er, sie, es schreit. Sie schreien. Kämpfen. Kämpfen. Ich kämpfe. Wir kämpfen. Du kämpfst. Ihr kämpft. Er, sie, es kämpft. Sie kämpfen. Kämpfen. To fight. Werfen. Werfen. To throw. Werfen. Ich werfe. Wir werfen. Du wirfst. Ihr werft. Er, sie, es wirft. Sie werfen. Brennen. Brennen. To burn. Brennen. Ich brenne. Wir brennen. Du brennst. Ihr brennt. Er, sie, es brennt. Sie brennen. Verbrennen. Verbrennen. To burn something. Verbrennen. Ich verbrenne. Wir verbrennen. Du verbrennst. Ihr verbrennt. Er, sie, es verbrennt. Sie verbrennen. Schießen. Schießen. To shoot. Schießen. Ich schließe. Ich schließe. Wir schließen. Wir schließen. Du schließt. Ihr schließt. Er, sie, es schließt. Sie schließen. Zerquetschten. Zerquetschten. To crush.
zerquetschten. Ich zerquetschte. Ich zerquetsche. Wir zerquetschen. Du zerquetscht. Ihr zerquetscht. Er, sie, es zerquetscht. Sie zerquetschten. Tüten. Tüten. To kill. Tüten. Ich tüte. Wir tüten. Du tütest. Ihr tütet. Er, sie, es tütet. Sie tüten. Hacken. Hacken. To chop. Hacken. Ich hacke. Wir hacken. Du hackst. Ihr hackt. Er, sie, es hackt. Sie hacken. Betten. Betten. To pray. Betten. Ich bette. Wir betten. Du bettest. Ihr bettet. Er, sie, es bettet. Sie betten. Geben. Geben. To give. Geben. Ich gebe. Wir geben. Du gibst. Ihr gebt. Er, sie, es gibt. Sie geben. Spielen. Spielen. To play. Ich spiele. Wir spielen. Du spielst. Ihr spielt. Er, sie, es spielt. Sie spielen. Inspirieren. Inspirieren. To inspire. Ich inspiriere. Wir inspirieren. Du inspirierst. Ihr inspiriert. Er, sie, es inspiriert. Sie inspirieren. Finden. Finden. To find. Finden. Ich finde. Wir finden. Du findest. Ihr findet. Er, sie, es findet. Sie finden. Benutzen. Benutzen. To use. Ich benutze. Wir benutzen. Du benutzt. Ihr benutzt. Er, sie, es benutzt. Sie benutzen. Heilen. Heilen. To heal. Heilen. Ich heile. Wir heilen. Du heilst. Ihr heilt. Er, sie, es heilt. Sie heilen. Würden. Würden. Would. Würden. Ich würde. Wir würden. Du würdest. Ihr würdet. Er, sie, es würde. Sie würden. Übernehmen. Übernehmen. To take. Übernehmen. Ich übernehme. Wir übernehmen. Du übernimmst. Er übernimmt. Er, sie, es übernimmt. Sie übernehmen. Fragen. Fragen. To ask. Fragen. Ich frage. Wir fragen. Du fragst. Ihr fragt. Er, sie, es fragt. Sie fragen. Führen. 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 To lead. Führen. Ich führe. Wir führen. Du führst. Ich führt. Er, sie, es führt. Sie führen. Wagen. Wagen. To dare. Wagen. Ich wage. Wir wagen. Du wagst. Ihr wagt. Er, sie, es wagt. Sie wagen. Sterben. Sterben. To die. Sterben. Ich sterbe. Wir sterben. Du stirbst. Ihr sterbt. Er, sie, es stirbt. Sie sterben. Fressen. Fressen. To
of an animal to eat. Fressen. Ich fresse. Wir fressen. Du frisst. Ihr fresst. Er, sie, es frisst. Sie fressen. Machen. Machen. To make or to do. Machen. Ich mache. Wir machen. Du machst. Ihr macht. Er, sie, es macht. Sie machen. Schneiden. Schneiden. To cut. Ich schneide. Wir schneiden. Du schneidest. Ihr schneidet. Er, sie, es schneidet. Sie schneiden. Fallen. Fallen. To fall. Fallen. Ich falle. Wir fallen. Du fällst. Ihr fallt. Er, sie, es fällt. Sie fallen. Tragen. Tragen. To wear or to carry. Ich trage. Wir tragen. Du trägst. Ihr tragt. Er, sie, es trägt. Sie tragen. Fortsetzen. Fortsetzen. To continue. Fortsetzen. Ich setze fort. Ich setze fort. Wir setzen fort. Du setzt fort. Ihr setzt fort. Er, sie, es setzt fort. Sie setzen fort. Here are the new numbers for this week. 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. For homework, practice the flashcards 3 to 5 times daily that I have linked in the description. Complete the worksheet. I have the drive link in the description. This will give you practice with conjugating regular verbs in German. And complete Duolingo Lesson 2, Family. Level this skill up to level 5 over the week, preferably 1 level a day. Make sure to read the article attached to the lesson under the tips button. And if you want to give yourself a challenge, you can turn off the word bank and use your keyboard. If you feel confident enough, you can click the key button above the tips button to test out of your current level and on to the next level. Or you can complete 3 lessons per level to level up normally. And with that, good luck learning German, and tschüss.